Bhagya Ki. Go Premanande. Srila Sabrashan Sapranam. Srila Sabrashan Sapranam. Srila Sabrashan Sapranam. Srila Shri Guru Shri Gauranga. Srila Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. I am very happy to be here with you all. Я очень счастлив быть с вами всеми здесь. Yes. Actually, well, I don't know. If you like, you could come closer. В действительности, если хотите, можете подвинуться поближе. Если вы хотите, или нет. Hare Krishna. Спасибо. Я хочу общаться с вами. Okay, devotees, we were asked to present a short seminar on the mood of Srila Prabhupada in his preaching. Так преданные нас попросили прочитать небольшой семинар о настроении Шрилы Прабхупады, который он проявлял в своей проповеди. That's correct. Yes. That's the correct title. Preaching in spirit of Srila Prabhupada. Preaching in the Spirit. Yes, but it's the same. Okay. Preaching in the Spirit of Srila Prabhupada. Или поговорить о проповеди в духе Шрилы Прабхупады. Very good. Очень хорошо. What a wonderful subject. Какой прекрасный предмет. Let us begin by reading a verse from Sri Chaitanya Charitamrita. Давайте начнем, прочитав стих из Шри Чайтанья Чаритамриты. Aha. What on Anchalila chapter 7, the meeting of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Vallabhabhata, text 11. Антиалила, глава 7, встреча Господа Чайтаньи и Валабхибхаты, текст 11. And we'll also read text 12. Также прочитаем 12 текст. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Kali Kalira Dharma Krishna Nama Sankirtana. Kali Kalira Dharma Krishna Nama Sankirtana. Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartana. Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartana. Kali Kalira Dharma Krishna Nama Sankirtana. Kali Kalira Dharma Krishna Nama Sankirtana. Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartana. Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartana. Kali Kalira Dharma Krishna Nama Sankirtana. Kali Kalira Dharma Krishna Nama Sankirtana. Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartana. Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartana. Пожалуйста. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana.
Krishna Shakti Vinana Hetara Pravartana. Ishwara Adin. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana. Krishna Shakti Vinana Hetara Pravartana. Krishna Shakti Vinana Hetara Pravartana. Mataji. Kali Kali Radharma Krishna Nama Sankirtana. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana. Krishna Shakti Vinaha Nehitara Pravartana. Krishna Shakti Vinana Hetara Pravartana. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana. Krishna Shakti Vinana Hetara Pravartana. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana. Krishna Shakti Vinana Hetara Pravartana. The Slovene Paralavad. Кали Калера. Kali Kalera. В этот век Кали. Vetakvekali. Дharma. Dharma. Обязанность. Abhyasanast. Кришна Нама Санкиртана. Krishna Nama Sankirtana. Воспевание святых имен Господа Кришны. Vasivanya Svitakina Gospoda Krishna. Кришна Шакти Винам. Krishna Shakti Vinam. Будучи уполномочен Господом Кришной. Gospoda Krishna. Наге. Lahe. Не может. Nimojat. Тара. Tara. Этого. Etava. Правартанам. Avartana. Проповедовать. Bhagavadavat. Фундаментальной религиозной системой в этот век Кали является воспевание святого имени Кришны. Если человек не уполномочен самим Кришной, он не сможет проповедовать движение Санкиртана. Yes, such an important and definitive verse. Такой важный и очень четко указывающий на эту истину текст. Definitive, it's defining. То есть конкретно определяющий. Okay, let's just read the next verse also. Давайте также прочитаем следующий текст. This is Vallabhabhata speaking, trying to glorify Lord Chaitanya. Этот текст произносит Валабхабхата, пытаясь прославить Господа Чайтанью. Yeah, at this point, Vallabhabhata isn't quite clear that Lord Chaitanya is actually Krishna. Здесь еще Валабхабхата недостаточно ясно понимает, что Господь Чайтанья является самим Кришной. He thinks he's a devotee of Krishna. Он думает, что Господь Чайтанья это преданный Кришне. So anyway, but that's all right, because what he says is actually very nice and very relevant. И все нормально, потому что то, что он говорит, абсолютно правильно и раскрывает тему. Taha pravartayala tumi eta pramana Krishna Shakti Daratumi Ite Nahi Ana. Ты распространил движение Санкиртаны, движение сознания Кришны. Поэтому очевидно, что ты был наделен могуществом самим Господом Кришной. В этом нет никакого сомнения. So, well, you can see, he thinks Lord Chaitanya is a devotee who's empowered by the Lord, although of course he is the Lord. Вы видите, что он считает, что Господь Чайтанья это преданный Кришна, наделенный особым могуществом, хотя Господь Чайтанья является самим Господом. But still, despite that mistake, in principle what he's saying is quite correct. Однако, несмотря на эту ошибку, в принципе, то, что он говорит, абсолютно правильно. If someone's able to spread the Sankirtan movement, then they must be empowered by Krishna. Если человек способен распространять движение Санкиртаны, то он наверняка наделен могуществом самим Господом Кришной. Yes. So let's read the purport of this verse. Давайте прочитаем комментарий этого стиха. Я сразу хочу извиниться, буду читать с английского.
have it in Russian, yes. Okay. Что на русском пока нет. Okay. Шримад-ачарья обращает наше внимание на следующую цитату из Нараяна Самхиты. Вапария джанар вишну панчаратристу кевала. О, есть? Спасибо. Да. Magic. Калауту нама матрина пуджайте Бхагаван Хари. Два параюгу человек может удовлетворить Кришну или Вишну только пышным поклонением по системе Панчаратрики. Но век Кали доставить удовольствие Верховному Господу Хари и поклоняться Ему можно просто произнося Его святое имя. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур объясняет, что пока Кришна по своей беспричинной милости непосредственно не уполномочит человека, он не сможет стать духовным учителем всего мира, Джагадгуру. Невозможно стать ачарьей с помощью одного философствования. Истинная ачарья дает другим Кришну, проповедуя славу святого имени Господа по всему миру. Благодаря повторению святого имени обусловленные души очищаются, и пожар материального существования, полыхающий в их сердцах, угасает. Так духовное благо, подобно лучам пребывающей луны, разливается по всему миру. Истинного ачарью, духовного учителя всего мира, следует считать воплощением милости Кришны. Поистине он находится в объятиях Кришны, поэтому он духовный наставник для всех варн, браманов, кшатриев, вайшев и шудр и ашрамов, брамачари, грехастха, напраска, саньяси. Поскольку он лучший из преданных, его называют Парамахамса Такур. Такур – это почетный титул, который носят парамахамсы. Поэтому того, кто играет роль ачарьи, непосредственно давая Господа Кришну другим через распространение его святого имени и славы, также именуют Парамахамсой Такуром. Well, just one little point. Ну, небольшое замечание. If you want to become the spiritual master of the entire world, you definitely got to be empowered by Krishna. Если вы хотите стать духовным учителем всего мира, несомненно, вы должны получить полномочия от самого Кришны. Here we're talking about maybe distributing one book. Здесь мы говорим, может быть, даже о распространении одной книги. Or just sort of interest one person, speak to a person, and interest them enough that they may visit the temple. We are talking or we are not talking? We are. И также речь идет даже о том, что вы говорите с каким-то человеком и заинтересовываете его настолько, что у него возникает желание посетить храм. You got to be empowered by Krishna. Даже для этого вы должны быть уполномочены Кришной. There were a few incidents, at least one famous incident in which a famous, very successful book salesman was observing devotees somewhere on the streets in America distributing lots of books. Есть один случай, когда очень успешный продавец книг наблюдал за преданными, которые на улице распространяли книги Шрилы Прабхупады. And he was very fascinated because that was his business and he was very good at it. Он был захвачен этим зрелищем, поскольку сам занимался этим, это было его бизнесом, и он достиг в нем довольно высоких результатов. So he was watching and listening to what they were saying. Он смотрел на преданных и слушал, что они говорили. And he thought, you know, not bad. They're sort of presenting things fairly nicely. И он думал, неплохо, они довольно хорошо представляют свои книги. Let me give them a few tips. Дам-ка я им несколько советов. Or let me demonstrate how to do it better. Или даже продемонстрирую, как это делать еще лучше. So he came and spoke to the devotees and said, look, give me a few books and I'll distribute them here. You stick with me. I'll show you how it's really done. Он подошел к преданным, заговорил с ними и сказал, дайте мне несколько книг, сами будьте рядом и смотрите, как это нужно делать. Haribol. So there he was, okay, you know. Now he's approaching the people. И вот он с книгами начал подходить к людям. Couldn't distribute a single book. Но и одной не смог распространить. And he became a bit bewildered. Это немного сбило его с толку. Yeah. Because the point is
not really material expertise, Потому что здесь дело не в материальных способностях, but the point is spiritual potency. но в духовной потенции. Therefore, when we talk about preaching in the spirit of Srila Prabhupada, Поэтому, когда мы говорим о проповеди в духе Шрилы Прабхупады, then we are talking about, well, we're just talking about becoming empowered by the Supreme Personality of Godhead. мы говорим о получении полномочий от Верховной Личности Бога. Therefore, we've chosen this verse or couple of verses. Поэтому мы выбрали вот эти стихи. Kali Kalera Dharma, Krishna Nam Sankirtan, Krishna Shakti Vina Nahe Tara Pravatan. Главная форма религии Веккали – повторение и пение святого имени Кришны. Тот, кто не уполномочен на это Кришной, не способен проповедовать движение Санкиртаны. Yes, so the spirit of Prabhupada, the mood of Prabhupada. Дух Шрилы Прабхупады, настроение Шрилы Прабхупады. First, of course, we have to understand or try to begin to understand Srila Prabhupada and his consciousness. Чтобы понять это, в первую очередь мы должны попытаться понять Шрилу Прабхупаду или его сознание. So, last night we gave a little introduction. Вчера вечером мы сделали небольшое введение, And we said that we will talk something about the history of the preaching in ISKCON. и сказали о том, что будем немного говорить о истории проповеди в ISKCON. Yes. So I remember back in the old days, Я помню старые добрые времена. I moved into the temple on January the 7th, 1973, Когда я въехал в храм 7 января 1973 года, 46 years and 1 day ago. 47 лет и 1 день назад. 46, not your 46. friend. Yeah. So, sure, okay. So there we were, it was London. Это было в Лондоне. You know, it's different from America. Это очень отличается от Америки. I don't know if it's очень, but it's different. Там есть отличия от Америки. Yeah. But still it's very closely connected with America. Но это очень тесно связано с Америкой. And so what the devotees were doing there was very much the same as what the devotees were doing in America. И то, чем преданные занимались в Лондоне, было в принципе тем же самым, чем преданные занимались в Америке. And what we were doing there, we were going on Harinam. И чем же мы занимались? Мы выходили на Харинаму. We would get up early in the morning. Мы поднимались рано утром. I will not tell you all the stories about getting up and taking shower, 60 devotees with 2 showers. Я не буду снова повторять вам историю о том, как 60 преданных принимали омовение всего лишь в 2 душевых Only cold water. и только холодной водой. Был январь 7. Было 7 января. Okay, very well. And not having any clothes. Одежды у нас тоже не было. I mean, personal clothes. Имею в виду личной одежды. Big box full of clothes. You just closed your eyes, put your hand in and see what you got. Там была просто огромная коробка с одеждой, ты с закрытыми глазами опускал туда руку, доставал что-то и смотрел, что тебе попалось. Жизни была простая и чуть-чуть трудная. Anyway, no, we're not talking about that. Об этом мы говорить особо не будем. So then we had the morning program. Потом у нас была утренняя программа. And then anyone who was capable of walking И после этого каждый, кто мог ходить, would go out on Harinam. выходил на Харинаму.
those who were invalid or, somehow physically sort of compromised, they were the ones who would stay back and worship the deities and cook. Инвалиды же и те, у кого были какие-то физические недостатки, оставались в храме, чтобы поклоняться божествам и готовить. It wasn't quite that bad, by the way. Ну, конечно, все не так плохо было. It was pretty close, though. Но близко к этому. So yes, by 9 o'clock or 9:30, we were on the main street of London. Итак, в 9-9:30 утра все мы уже были на главной улице Лондона. The temple was less than one round Japa walk from the main street. Храм находился всего лишь в одном круге джапы от главной улицы. So maybe it's 9:30, and we go up this long main street. И вот было 9:30, и мы начинали шествие по этой длинной главной улице. I don't know if you've been to London, but if you have, you would know Oxford Street. Я не знаю, был ли из вас кто-нибудь в Лондоне, но если были, то наверняка вы знакомы с Оксфорд-стрит. So it was probably, what would you say? I don't know, it was maybe a 1-hour walk or something like that from one end to the other. Чтобы пройти от одного ее конца до другого, нужен был где-то час. And so we go up to the end, turn around and come back. И мы проходили до конца улицы, разворачивались и шли обратно. Come back to the beginning of the street and turn around and go back again. Доходили до ее начала, разворачивались и шли обратно снова. И жизни, what would you say? Продолжалась так. Until it was 1 o'clock. До часа дня. Then we go back and have lunch. После этого мы возвращались в храм и обедали. And maybe by 2:30 we'd be back again. И в 2:30 уже снова были на месте. That was it. That was the program. И все, вот такая была программа. 6 days a week. 6 дней в неделю. Yeah, sometimes 7. Иногда 7. So, and that's what was going on all over the world of ISKCON, which basically meant in America, but somewhat in Europe and a few other places. И это то, что происходило по всему миру в ISKCON, в Америке, немного в Европе и в других местах. And Srila Prabhupada, he was moving around America particularly. Sometimes he'd go back to India. Шрила Прабхупада в основном это время ездил по Америке, иногда возвращался в Индию. And he would stop in London, going to India and coming back. И он останавливался в Лондоне на своем пути из Америки в Индию, и когда возвращался обратно в Америку. So we'd see a lot of Srila Prabhupada. Поэтому мы часто видели Шрилу Прабхупаду. Every couple of months or something, he would pass through and stay for a few days. Может быть, раз в 2 месяца он проезжал и останавливался у нас на несколько дней. And he was always encouraging the Sankirtan. И он всегда вдохновлял нас на совершение санкиртаны. So, but one day we got some news from America. Однажды мы получили из Америки новости, There is a thing called book distribution. что есть такая вещь, как распространение книг. And we should do it. И мы должны этим заниматься. Because now Prabhupada wants us to do this. Потому что теперь Шрила Прабхупада хочет, чтобы мы делали это. What had happened is that Srila Prabhupada had instructed the devotees to print a whole lot of Krishna books. Шрила Прабхупада дал преданным указание напечатать большое количество книг Кришна, источник вечного наслаждения. It was a big book, bigger than the normal Bhagavatam size. Это была большая книга, больше, чем Бхагаватам обычного размера. Silver colored cover.
У нее была такая серебристая обложка, and there were 2 volumes. и она была в 2 томах. And they were delivered to all the temples around the world. Эту книгу разослали по всем храмам по всему миру. And they sat in the temples. И эти книги были в храмах. And the devotees were sleeping on top of the books. Их было так много, что преданные спали на этих книгах. They didn't know what to do with the books. Они не знали, что с ними делать. Yeah, in fact, Prabhupada had said, we will fill the temples up with books so much В действительности Срила Прабхупада сказал, что мы настолько заполним храмы книгами, that you won't be able to move or do anything. что вы там даже передвигаться не сможете. You'll have to distribute them just to have a place to sit down. Поэтому даже чтобы просто сесть, вам придется их распространять. And that's what happened. Это так и произошло. Yeah. At one time, we had so many Krishna books Однажды у нас было так много этих книг, that the floor, the wooden floor of the temple, started collapsing. что деревянный пол храма начал прогибаться. Yeah. That you could see, the wall comes down, then there was a gap like this. Можно было видеть у нижнего окончания стены такой прогиб пола. But the devotees didn't really know what to do. Но преданные не знали, что с этими книгами делать. So they used to go out on Harinam and take some books with them. Они выходили на Харинаму и брали с собой несколько книг. But the books would just be there and then they'd bring them back. Но они просто носили книги с собой и потом приносили их обратно в храм. But one day, the devotees had been on Harinam. Но однажды преданные вышли на Харинаму. On the way back to the temple, they realized they were going to run out of petrol. Но на обратном пути в храм они поняли, что у них кончается бензин. So they went in and the man is filling up the tank. Они заехали на заправку и там наполнили бак. And they realized they didn't have enough money to pay for the petrol. И тут они поняли, что у них недостаточно денег, чтобы заплатить за бензин. So the devotee was forced to tell the man that, look, he didn't say we haven't got enough money. He just said, here, take a book. И тогда преданные были вынуждены расписать книги. Они не сказали человеку, что у нас нет денег, недостаточно денег, заправщику. Но они просто сказали ему, вот, возьми книгу. And to their surprise, the man took this big Krishna book. И к их удивлению, заправщик взял эту большую книгу Кришна. And paid for the petrol. И так они оплатили бензин. It was what would you call it? It was sort of like, do you know what is meant by a eureka moment? Это был такой момент эврики, открытия. Right. Wow! What happened? Что случилось? Oh. So then they actually started to distribute the books. И тогда они действительно начали распространять книги. And they found that people, not so many, but some people, would take them. И они обнаружили, что некоторые люди берут книги. And then Srila Prabhupada heard about this. Об этом услышал Срила Прабхупада. And Prabhupada really became inspired. И это очень вдохновило Срилу Прабхупаду. So, talking about the spirit or the mood or whatever of Prabhupada's preaching, Поэтому, говоря о духе проповеди Срилы Прабхупады или его настроении проповеди, or even let's take a step further back, just the mood of Srila Prabhupada. или даже если еще уйти дальше в историю, говоря о настроении Шрилы Бхактисиддханты, Yet, of Srila о Prabhupada, Шрилы Прабхупады, just his mood in вообще general, его настроение, that Prabhupada's mood
was somehow or other get people to take Krishna consciousness. Настроение Прабхупады заключалось в том, чтобы так или иначе, каким-нибудь образом сделать так, чтобы люди приняли сознание Кришны. He wasn't really very interested in much else. Он не был заинтересован в чем-то другом. For example, he wasn't really interested, sort of, so to speak, in deity worship. Можно сказать, что он не особо был заинтересован даже в поклонении божествам. Particularly if it somehow reduced the preaching. Особенно, если это каким-то образом уменьшало проповедь. But where there were enough devotees and they became inspired by seeing beautiful deities, okay, deities could be there. Но если он видел, что есть преданные, вдохновленные поклонением божествам, то он говорил, ну хорошо, давайте сделаем так, чтобы божества были там. So this is the first thing we should understand clearly about Srila Prabhupada's mood in the very general sense. Это первое, что мы должны понять относительно настроения Шрилы Прабхупады вообще. His mood was that we must preach, and what else must we do? We must preach. Его настроение было таким, что мы должны делать? Мы должны проповедовать, а что еще мы должны делать? Мы должны проповедовать. Yeah. First thing to do, preach. Во-первых, нужно проповедовать. After that, После этого, second thing, во-вторых, preach. проповедовать. After that, third thing, И после этого, в-третьих, preach. проповедовать. And the rest, А остальное, ну, okay. хорошо. Haribol. But it was very interesting being there at that time and watching firsthand the evolution, you could say, or development or whatever, of Srila Prabhupada's thinking about how to preach. И было очень интересно находиться в то время там и с первых рук видеть и узнавать о эволюции или о развитии того, как Шрила Прабхупада проповедовал. Because first of all, we were out on Harinam and that's what we were doing. Что с самого начала мы просто выходили на Харинаму, это было всем, что мы делали. And we would only come back at 6 o'clock in the evening. И возвращались с Харинамы где-то в 6 часов вечера. And one of my first memories of life in the temple in London И одно из моих первых воспоминаний о моей жизни в храме в Лондоне was losing my voice from just singing and just singing and just singing all была day. потеря голоса из-за того, что мы постоянно пели целыми днями. And I couldn't speak at all. И я вообще не мог говорить. So in the main Brahma, there were 2 brahmachari rooms. Там у нас было 2 комнаты для брамачари. One was the shower room, Одна из них была душевой, but devotees were living there, но преданные жили там, including in the showers. включая даже в самих душевых кабинках. The other room was the main room. Другая комната была главной. There's about maybe, I don't know, 30 or 40 of us in that room. В этой комнате мы жили где-то на 30-40 человек. It was, what would you say, probably twice the size of the room I'm staying in, that I stay in. Та комната была где-то в 2 раза больше той комнаты, в которой я сейчас останавливаюсь. So I couldn't go out on Harinam. Я не мог выходить на Харинаму. And the devotees were not very happy about that. И преданные не были счастливы от этого. So they made me some special ginger tea. Поэтому они сделали мне... Yeah, because I lost my voice. Поскольку я потерял свой голос, я не мог выходить на Харинаму, и преданные сделали мне какое-то подобие имбирного чая. It was called Brahmastra. Его называли Брамастра. That's what it was. Таковым он и был.
There was lots of ginger, Там было большое количество имбиря, plenty of red chili powder, очень много порошка красного чили, some lemon juice, сок лимона, half a liter of honey. пол-литра меда. Whoa! And if you could survive that, you could survive anything. И если ты мог пережить это, то ты мог пережить абсолютно все. Wow! It was just, whew, it was deadly. Он был смертельным. But anyway, it got my voice back fairly quickly. Но так или иначе, он очень быстро вернул мне голос. So, yeah, but it was very interesting when the switch occurred to book distribution. И было очень интересно наблюдать, как в какой-то момент мы просто переключились на распространение книг. From everyone practically doing Harinam, it changed over a period of some months. It changed to everyone practically doing book distribution. Буквально за несколько месяцев все изменилось, и все, кто ходил на Харинаму, теперь выходили распространять книги. Yeah, and as this happened, Srila Prabhupada really became inspired. И по мере того, как это происходило, Шрила Прабхупада все больше и больше вдохновлялся. Because as it happened, more people started becoming devotees. Потому что по мере того, как это происходило, все больше людей становились преданными. Yeah, and Prabhupada was aware of that. Прабхупада знал об этом. So this is just, I'd say the second thing we should understand about Prabhupada's mood or spirit in preaching. Это второе, что мы должны понять о настроении Шрилы Прабхупады или его духе проповеди. Prabhupada wanted us to preach through book distribution. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы проповедовали через распространение книг. And he really wanted it. И он очень этого хотел, But действительно этого хотел. He really, really wanted it. Он действительно этого хотел. In fact, he really, really, really wanted it. В действительности он действительно этого хотел. And in fact, he really, 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 really wanted it. И в действительности он действительно этого хотел. It's just so, he made it so vividly clear. Он сделал это настолько очевидным и ясным. So, even devotees would do like hall programs, say hall programs. Даже если преданные проводили полные программы, Hall, zal. программы где-то в залах, Yeah. And Prabhupada, if he would hear about it, Prabhupada would not ask how many people were there. Когда Шрила Прабхупада слышал об этом, он не спрашивал, как много людей пришло на программу. He would only ask Он спрашивал только, how many books were sold. как много книг вы продали. Yeah. Nothing else. И больше ничего. So it's a really fundamental, foundational principle in terms of the conceptions of preaching of Srila Prabhupada. Это было фундаментальным принципом концепции проповеди, которой придерживался Шрила Прабхупада. Yes. So the book distribution was going on. Так, распространение книг продолжалось. One day, one devotee in America named Sarvabhauma, he distributed 100 books in a day. И однажды один преданный в Америке, которого звали Сарвабхаума, распространил за день 100 книг. And this was, everyone around the world was informed of this. Об этом проинформировали всех в мире. And Prabhupada heard about this and he was very happy. Шрила Прабхупада услышал об этом и был очень счастлив. And so the word went out
we must distribute a lot of books. Поэтому по всему миру распространилось это слово о том, что мы должны распространять по 100 книг. So how are we going to distribute more books? Как же мы можем распространять больше книг? Then Srila Prabhupada said a very incredibly interesting thing. Тогда Шрила Прабхупада сказал на удивление интересную вещь. You can distribute books by hook or by crook. Вы можете распространять книги не мытьем, так катаньем. This is an old English saying. Это старая английская поговорка, переведенная на русский язык. There's a version in Russian. Yes. Okay. So, in other words, it's sort of like the end justifies the means in principle. То есть, в принципе, это звучало как цель оправдывает средства. So the devotees started being a little more hooky, no, but a little more crooked. И преданные стали такие более изобретательными, изворотливыми. And the book distribution increased drastically. И распространение книг очень сильно увеличилось. Yeah. But then some problems started to arise. Но потом начались проблемы. Well, in London, I can just mention, we had a few special problems. В Лондоне у нас возникло несколько особенных проблем. Называется милиция. Militia. Even when we're doing Harinam, the police would sometimes arrest us. Даже когда мы выходили на Харинаму, полицейские иногда арестовывали нас. When we saw them coming, Когда мы видели, что они приближаются, we would run. мы просто убегали. Haribol. Fortunately, in England, they don't have guns. К счастью, в Англии полицейские не носят оружие. Yes. But anyway, and distributing books, we would get arrested. За распространение книг нас арестовывали. And just shortly, it was like maybe middle of 73 or a little later, something like that. Где-то в середине 73-го года или чуть позже Some devotees started reacting against regarding the problem with the police. некоторые преданные начали реагировать на вот эти проблемы с полицией. And one devotee, he was actually living in London, his name was Ravatanandan Swami. И один преданный, который жил в Лондоне, его звали Риватинандана Свами, He wrote a letter to Srila Prabhupada about this. написал Шриле Прабхупаде письмо об этом. And if I can, I don't know if I can, but if I can, anyway, I'll try and find it at some point. Я попробую найти это письмо позже. Basically, this devotee, Rabhatanandan Swami, was saying to Srila Prabhupada that he felt that as we're particularly doing book distribution more and more, and we're becoming more and more noticeable in the streets, В двух словах Риватинандана Свами писал Шриле Прабхупаде о том, что по мере того, как мы все больше и больше начинаем распространять книги, и нас все больше и больше видят на улицах, then he was afraid that the police, we'd have more and more trouble with the police. есть опасность того, что у нас будет все больше и больше проблем с полицией. Which was happening, actually. Что уже происходило в действительности. But
And he was afraid that if we carried on doing so much book distribution, И он боялся, что если мы будем продолжать так много распространять книги, that the police were going to sort of like close us down or do something like that. то полиция нас просто закроет или сделает что-то подобное. So yeah, he was saying, you know, maybe we should change this program. Он писал, может быть, нам стоит изменить как-то нашу программу. Prabhupada wrote back, and that letter became a very famous letter. Шрила Прабхупада написал ему ответ, который стал очень известен в нашем обществе. Chastising him really strongly for suggesting that, you know, we should stop doing or like significantly change our program of book distribution. В этом стихе он сурово отчитывал Риватинанду Сами за то, что тот предложил как-то изменить нашу программу и отказаться от распространения книг. Yeah, so Prabhupada got really, really angry, and that letter, it just went to all the devotees read it around the world. Шрила Прабхупада очень разгневался, и это письмо прочитали преданные по всему миру. Yeah, and Prabhupada, at the end of that letter, Prabhupada says that you should make lifelong plans for distributing our books. В конце этого письма Шрила Прабхупада написал, что вы должны планировать всю оставшуюся жизнь распространять наши книги. In other words, Srila Prabhupada really took book distribution very seriously. Другими словами, Шрила Прабхупада действительно очень серьезно относился к распространению книг. So, but anyway, this thing was happening. The devotees were using sometimes they'd say funny things to distribute the books. Так преданные иногда использовали довольно забавные способы, чтобы распространять книги. Yeah. There was one lady wrote a letter to Srila Prabhupada complaining that a devotee had told her, this book will explain how to solve the energy crisis. Одна женщина написала Шриле Прабхупаде письмо, в котором жаловалась, что преданные, продавая эти книги, сказал, что эти книги помогут решить проблему энергетического кризиса. You know, at that time, this is now the first half of the 1970s, it was a big thing all over the Western world. We are going to run out of petrol. В то время, в середине 70-х годов прошлого столетия, была очень серьезная проблема. Люди считали, что очень скоро у них кончится бензин. When I first went to South Africa, Когда я впервые приехал в Южную Африку, you couldn't buy petrol. It was illegal on Saturday and Sunday. Там было незаконно покупать бензин по субботам и воскресеньям. Because they're trying to reduce the use of petrol. Таким образом, правительство пыталось уменьшить использование бензина. So it was the energy crisis, and it was a big thing amongst all the people. Итак, вот эта вот проблема энергетического кризиса очень важна была для всех людей. So this devotee had told the lady that this book, it was a Srimad Bhagavatam, can help us solve the energy crisis. Итак, этот преданный, продавший женщине том Шримад Бхагаватам, говорил, что эта книга поможет людям решить проблему энергетического кризиса. She wrote to Prabhupada and complained. Она написала Шриле Прабхупаде об этом и жаловалась. So what do you think Srila Prabhupada did? Как думаете, что сделал Шрила Прабхупада? Did he call in that devotee and say, why are you talking about this?
А вы думаете, он вызвал этого преданного и сказал: ты зачем такие вещи говоришь? No, he didn't. He wrote back and defended the devotee, in a very cultured way, but very strongly. Нет, он написал ей ответ, в котором очень культурно, но все-таки очень конкретно защищал этого преданного. Yeah. And in general, devotees would say all sorts of things. И вообще преданные в то время говорили все, что ему заблагорассудится. Sometimes they would go too far. Иногда даже заходили слишком далеко. One devotee was famous for telling people, this is a book. Are you interested in sport? Один преданный, распространяя книги, говорил людям: вы интересуетесь спортом? Yes, sure. Да, конечно. This is a book about golf. Это книга о гольфе. In other words, sometimes they'd say some ridiculous things. Другими словами, иногда они вообще какие-то глупые вещи говорили. But, usually it wasn't that extreme, but it was very common for them to be very sort of creative about what they'd say about the books. Конечно, в такие крайности преданные редко впадали, но, как правило, они изобретали разные способы, которые помогали бы им распространять книги. And actually there was some controversy arose amongst the common people. И из-за этого очень противоречивые чувства распространение книг стало вызывать у обычных людей. Now, yeah, it would be worth your while trying to find that letter of Srila Prabhupada. Было бы неплохо попытаться найти это письмо Шрилы Прабхупады. Then there's a conversation of Srila Prabhupada with Burijan Prabhu. А также есть записанная беседа Шрилы Прабхупады с Буриджаной Прабху. And Burijan Prabhu, this is in Honolulu, you can look it up, I was looking at it a few minutes ago. Она произошла в Гонолулу, вы можете найти ее, я вот совсем недавно ее нашел. It was, I think, 76, around there. Это было где-то в 76-м году. And Burijan Prabhu had the same sort of concerns. И Буриджана Прабху был озабочен примерно тем же. So, and Prabhupada, if you read that conversation, you'll see how Prabhupada chastises him. И если вы прочитаете эту беседу, то увидите, как Шрила Прабхупада отчитал его. You're criticizing these devotees for saying some sort of funny things. Он говорил: ты критикуешь этих преданных за то, что они такие вот забавные вещи говорят, распространяя книги. Can you distribute more books than them? А ты можешь сам распространить больше книг, чем они? Нет. Then don't say anything. Тогда ничего не говори. Yeah. So, there's another point that Srila Prabhupada there was at least an element of the end justifying the means, at least to some degree. Итак, до какой-то степени в распространении книг присутствовал этот элемент, что цель оправдывает средства. But then the complaints became so numerous. Но потом жалобы стали столь многочисленны, That Srila Prabhupada took some action. что Шрила Прабхупада предпринял некоторые действия. And Prabhupada said, it may be all right to say some things which are not completely correct. Он сказал, что может быть нормально говорить некоторые вещи, которые не совсем правильны. And Prabhupada gave an example. И Прабхупада привел пример. He said, you may be in a shopping center. Сказал: вы можете быть в каком-то торговом центре. And the security may stop you and ask you, what are you doing? Охрана может остановить вас и спросить, что ты делаешь. So you can say,
that, oh, I spoke to the manager. И вы можете сказать, ну, я обсудил это с менеджером, He gave us permission. он нам разрешил. Prabhupada specifically said you could say something like that. Шрила Прабхупада сказал, что вы можете говорить такие вещи. And even though it may not be true, but you can do that for the sake of preaching. И даже несмотря на то, что это может не быть правдой, вы можете это делать для того, чтобы продолжать проповедовать. Yeah. But then Prabhupada said that we cannot become known for being dishonest people. Но далее Прабхупада сказал, что нас не должны начать считать нечестными людьми. Yeah, actually we're meant to be the most honest people. В действительности мы должны быть самыми честными. But if one person takes a book because it's about the energy crisis, Но если человек берет книгу из-за того, что это книга о решении энергетического кризиса, his friend takes a book because it's about sport, а его друг берет такую же книгу из-за того, что это книга о спорте, and they meet и они встречаются and they realize what happened, и понимают, что произошло, this is not good. это нехорошо. So Prabhupada said, actually the best thing to do is just tell them about Krishna. Поэтому Прабхупада сказал, что самое лучшее это просто говорить им о Кришне. And Prabhupada said, even if you exaggerate, И Прабхупада сказал, что в этом случае, даже если вы преувеличиваете, but actually it's no exaggeration, в действительности это не является преувеличением. because Krishna is so great and so wonderful. Потому что Кришна настолько велик и настолько прекрасен. Yeah. But it's an interesting point to note that Srila Prabhupada was well aware that devotees were sometimes saying some sort of funny things to distribute the books. Но все же интересно, что Шрила Прабхупада отдавал себе отчет, он знал, что преданные иногда говорят забавные вещи для того, чтобы распространять книги. Yes. He was extremely results oriented. Все же он очень сильно был нацелен на достижение результатов. And in terms of his preaching mood, he was always interested in like creative ideas for spreading Krishna consciousness. И в своем настроении проповеди он всегда искал новые идеи для распространения сознания Кришны. I was, anyway, when George Harrison donated Bhaktivedanta Manor in 1973, Когда в 1973 году Джордж Харрисон пожертвовал нам Бхактивиданта Мэннер, he came to visit Prabhupada a few times. он приезжал несколько раз увидеться со Шрилой Прабхупадой. And one time he asked, shall I move into the temple? И однажды он спросил, стоит ли мне поселиться в храме, Shave my head, побриться, just become full-time devotee? просто стать стандартным преданным. But Prabhupada told him, no, don't do that. Прабхупада сказал, нет, не делай этого. Prabhupada told him, just keep singing, doing your music, and presenting Krishna through that. Прабхупада сказал, продолжай петь, пиши музыку и давай Кришну через это. A very interesting example of Prabhupada's creative thinking in regarding preaching is the Bhaktivedanta Institute. Очень интересным примером такого креативного мышления Шрилы Прабхупады в проповеди было создание Института Бхактивиданты. We've all heard of that. It's the sort of scientific wing of ISKCON. Мы все слышали об этом институте, это своего рода научное подразделение ISKCON. But a lot of it, so much of it, is what you would call, it's quite indirect. Но в принципе можно назвать это создание этого института такой косвенной проповедью. But Prabhupada felt that it was a very important form of preaching. Но Шрила Прабхупада считал, что это была очень важная форма проповеди.
You know, of course, now here, and particularly in Russia, there is some prominence of what they call indirect preaching. Конечно, сейчас, особенно в России, стало обычным то, что называют непрямая проповедь. Maybe in regard to the mood or spirit of Prabhupada's preaching, maybe you could say that subject is a little like the elephant in the room. Касательно отношения, то есть относительно настроения и духа проповеди Шрилы Прабхупады, такую проповедь можно назвать как слон в посудной лавке. You say that in Russian? Okay, yeah. There's an elephant in the room. Когда слон попадает в посудную лавку, Elephants are big. слон очень большой. Irkutsk slán. Rancher, Bill, Dalton, wait. Yeah, everyone will see an elephant in the room. No one can not see it. Все могут увидеть слона в комнате или в посудной лавке. Его невозможно не заметить. But the saying means everyone is acting like they don't see it. Но в английском варианте этой поговорки речь идет о том, что если слон в комнате находится, то все могут его увидеть. But everyone's saying they can't see it. Но в то же время все говорят, что они его не видят. Elephant? What elephant? Слон какой слон? I didn't see an elephant. Я не видел слона. Anyway, we'll talk a bit about that later. Мы немного более подробно поговорим об этом позже. But the main points I'm trying to emphasize here are that Srila Prabhupada felt very strong, he was completely convinced that the best way to help people become Krishna conscious was for them to get his books. Но можем точно сказать, что Шрила Прабхупада считал, что лучший способ для того, чтобы дать людям сознание Кришны, это дать им его книги. And he objected very strongly indeed to ideas like, it's not so good to distribute the books for whatever reason. И он очень конкретно говорил о том, что неправильно говорить о том, чтобы остановить распространение книг по какой бы то ни было причине. Prabhupada was asked one time, can you walk on water? Prabhupada was asked. Yes. Prabhupada однажды спросили, вы можете ходить по воде? And Prabhupada's answer, he didn't say no or yes. Прабхупада не сказал ни нет, ни да. Prabhupada said, if I walked on water, I would attract people who want to walk on water. Он сказал, если бы я ходил по воде, я бы привлек тех людей, которые хотят ходить по воде. But I want to attract people who want Krishna. Но я хочу привлечь тех людей, которые хотят Кришну. Shri Nitai Gauranga Ki. Okay, anyway, and so book distribution, emphasis on book distribution. Итак, ударение на распространение книг. And appreciating creative thinking for really, for distributing a lot of books. И креативное мышление, направленное на то, чтобы распространить как можно больше книг. And in a general sense, creative thinking for preaching Krishna consciousness effectively in different ways. И креативное мышление для эффективного распространения сознания Кришны различными способами. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. We'll carry on. What is it? 11 o'clock or something? 11:30. Okay, we'll carry on. В 11:30 мы продолжим. Any comment or questions so far? Будут сейчас какие-то вопросы или комментарии?
You want to make a comment? Хотите сделать комментарий? Dakshaja Prabhu? Oh. Okay. Чем отличается распределение книг и санкиртан? What is the difference between book distribution and the Harinama Sankirtana? Okay. Yes. Well, both are forms of Krishna Katha. Вопрос такой, в чем разница между распространением книг и Харинамой? И то, и другое является формой Кришна Катхи. Right. The Hare Krishna mantra, it's Krishna Katha. Хари Кришна мантра это Кришна Катха. The books are Krishna Katha. Книги это тоже Кришна Катха. So they're just two forms, basically two forms of the same thing. В принципе, это две формы одного и того же. But in the books, there's explanation and elaboration so people can understand. Но в книгах дается объяснение и дается расширенное понимание для того, чтобы люди могли понять. Like Krishna says in Bhagavad Gita, Кришна говорит в Бхагавад-гите. one who reads the sacred conversation of mine will worship me with his intelligence. Тот, кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом. So, the Harinam, of course, is very important, Харинама, несомненно, очень важна, but from it directly, in and of itself, people don't really get so much of an understanding. но благодаря ей люди не получают непосредственно понимания того, что происходит. But from the books, they get very vivid understanding. Но из книг они понимают то есть получают очень ясное понимание. Therefore, Srila Prabhupada preferred book distribution. Поэтому Шрила Прабхупада предпочитал распространение книг. It's not that he said you shouldn't do Harinam, it's not a good idea. Не так, что он говорил, что не нужно проводить харинамы, что это плохая идея. But he definitely emphasized that we should focus on the book distribution. Но, несомненно, он делал особое ударение на то, что мы должны сфокусироваться на распространении книг. Yeah. Сейчас калибр развивается, и тенденция такая, что новое поколение не использует книги как чтение. То есть они используют электронные книги и так далее. То есть часто, на санскрите было такое, что просто говорят, что мне все книги вроде в электронном виде, мне ничего не нужно. Вот, как бы дальше будет, может быть хуже, то есть что с этим делать и как. Electronic books. Yeah, well, I know the English books, many of them have been transformed into electronic forms. Я знаю, что английские книги, многие уже в электронной форме существуют. And there's a program of converting them all into electronic form. И есть программа, которая все их, то есть по переводу всех этих книг в электронную форму. And now with many of the books, when someone takes a book, they get a special, like a card or something, with the address and a sort of a code, so they can download the electronic version free of charge. When they distribute books, they Yeah. give these cards. They do. Сейчас преданные, когда распространяют книги, в каждую книгу вкладывают такую карточку, на которой есть адрес, электронный адрес, с которого можно скачать эту книгу. Yeah. So this is going on now, at least with the English books, it's a big thing. То есть сейчас это уже происходит, особенно что касается книг на английском языке. But still, a lot of people, there's the onslaught of digitalization,
But still, as a little time goes on, many people find that it's nicer, it's more effective to read an actual printed book. И хотя сейчас идет такое засилие вот это вот оцифровывания, да, цифровых технологий, но все-таки многие люди находят, что лучше читать непосредственно книги. Yeah. I mean, I have that experience myself. У меня есть собственный опыт касательно этого. You know, on my computer, look right here, there are thousands of books. У меня на компьютере тысячи книг. And I read them. Я читаю их, It's much nicer to read a printed book. но намного приятнее читать напечатанную книгу. Hare Krishna. Mataji, пожалуйста. Такой вопрос. Моя знакомая женщина, она увлекается шаманством. Вот она еще посвящение не приняла, но очень хочет быть шаманкой. И в то же время она привлеклась к Кришне. Попросила меня, чтобы я ей книги выписала. Я выписала основные книги, Шримад Бхагаватам, там несколько Бхагавад-гита. Она читает, говорит, мне так нравится. Но вот я очень хочу шаманские книги изучать. Скажите, вот это можно мне как-то совмещать? Что ей ответить? What is the person like? Like shaman. Like Oh, shaman. she wants to be and she wants to be initiated in this tradition, but at the same time she likes Krishna and she asks him to give her books. Okay. She has books and she asks whether she can simultaneously read Srila Prabhupada's books and these books of shamanism. Okay. Интересно. Yeah. No, бывает иногда. Well, you know, such cases are very individual. Такие случаи очень индивидуальны. Yeah. But I would say, depending on her nature, it would really depend. But maybe it might be better not to like preach against shamanism To her. to her. Но это зависит от ее индивидуальной природы, но я думаю, что, может быть, лучше не проповедовать ей против шаманизма. It might, because she might become offended. Потому что это может ее оскорбить. But if she's interested in Krishna consciousness, just try and get her as much Krishna consciousness as possible. Но если она интересуется сознанием Кришны, то постарайтесь дать ей сознание Кришны настолько много, насколько возможно. And give her lots of prasadam. И кормите ее большим количеством прасады. And then maybe she'll start to realize, actually, Krishna consciousness is better. И, может быть, тогда она начнет осознавать, что в действительности сознание Кришны лучше. You know, one thing that might, because it's a specialized situation, one thing that might be useful might be one or two books of Bhakti Tirtha Maharaj. Поскольку это очень такая особая ситуация, может быть, ей полезно бы почитать пару книг Бхактитиртхи Махараджи. He's got at least one book where he talks about UFOs and sort of, you know, mystical things quite a bit. По крайней мере, одну книгу, в которой он говорит о НЛО и о различных мистических вещах. Yeah. But otherwise, you know, in Srimad Bhagavatam particularly, there's lots of big shamans. Но в Шримад Бхагаватам в действительности много описаний шаманов. Sort of. Своего рода. Yeah. Big mystical yogis. Великих йоги-мистиков. Who was it? It was Kardama Muni. From his mind, he manifested a city and which could fly. Там, например, там описывается Кардама Муни, который с помощью усилий своего ума создал летающий город. Yeah. And not just fly, but fly interplanetarily. Этот город, он не просто летал, он совершал межпланетные путешествия. I don't think you find a shaman at Ulanadir who can do that. Я не думаю, что в Улан-Удэ можно найти шамана, который на такое способен. You know, so they're related phenomena,
but on an even bigger scale in some of Prabhupada's books. То есть, в книгах Шрилы Прабхупады описываются подобные феномены, но на более высоком уровне. And to point those things out to such a person would definitely be a good idea. И указать на такой личности — это очень хорошая идея. Because part of preaching includes that when you find a person who has a particular interest, Часть проповеди заключается в том, что если вы находите человека, у которого есть определенный интерес, that you can show them in Prabhupada's books where such things are discussed. вы можете показать человеку в книгах Прабхупады те места, где объект его интереса описывается. Therefore, we have to read Prabhupada's books Поэтому нам нужно читать книги Шрилы Прабхупады and know them nicely so we can help people sort of have access and enter into them. Хорошо знать их, чтобы мы могли даровать людям доступ к этим книгам и заинтересовать их. You know, I was personally present in Prabhupada's room once. Я однажды лично присутствовал в комнате Шрилы Прабхупады, All the German book distributors were there. где также находились все немецкие распространители книг. And Prabhupada asked them, first thing he asked them, what's the main thing? И первое, что Шрила Прабхупада спросил их, что самое главное, Many hands went up. сразу же поднялось множество рук. Book distribution, Srila Prabhupada. Распространение книг Шрила Прабхупады. Niet. Oh, sure. And then some confusion entered. Преданные были сбиты с толку. And eventually, you know, they suggested a few other things. Devotees suggested. Yeah. Преданные сделали еще несколько предположений. Niet. So finally, they became silent. В конце концов, они погрузились в молчание. And Prabhupada said, the main thing is, you must read these books. И Прабхупада сказал, самое главное — это то, что вы должны читать эти книги. And Prabhupada said, if you meet someone, give him a book. Прабхупада сказал, если вы встречаете кого-то, дайте ему книгу. And he asks you, what's it about? Но если он спросит вас, о чем она, And you say, well, I don't know. и вы скажете, ну, я не знаю, But it's a very good book. но книга очень хорошая, You should take it. вы должны ее купить. It's not, not very convincing and it's not very good. Это не очень убедительно и не очень хорошо. Mataji. Скажите, пожалуйста, вот на Харинаму Матаджи при Шриле Прабхупаде пели, нет, им разрешалось петь на Харинаму, или только танцевать и шарик распространять? Матаджи уже тоже хочется петь. Вы имеете в виду не вести Харинаму Нет, не или вести, просто петь не в Харинаму? просто петь, а то получается, что только надо шарики распространять, а тут непонятно, возвращаешься и непонятно, чем занимался. Потому что, когда шарики распространяешь, ты не поешь. Ну, нету такой медитации, сосредоточенности. So when you're on Harinam, Whether when you Matajas are allowed to sing during the Harinam and or only to distribute prasad. Oh, I see. No, это возможно петь. Это возможно петь. Да, петь можно. Петь можно. Матаджи можно? Можно. И раздавать шарики можно тоже. Well, I could mention just one interesting little phenomenon. Я могу сказать об одном феномене. It's called the pendulum principle. Он называется принцип You know what a pendulum is? маятника, принцип маятника. You know? This is a pendulum. One Маятник side, в одну сторону, then another side, в другую сторону. and then again another side. So, what
has happened, sure, on numerous occasions, is that some devotees somewhere have somehow become attached to some idea which may be sort of questionable, or it may be questionable, put it that way. Иногда бывает так, что какой-то преданный где-то привязался к такой несколько сомнительной идее. And then some other devotee who has quite a different understanding comes and sees it and expresses themselves strongly against that sort of, idea which has at least certain aspects which could be questioned. И другой преданный приходит и начинает выступать против этой идеи, некоторые аспекты, которые сомнительны. Yeah. Well, I'll give you one example. Ну вот, например, There was it was like 1975 going into early 76, a major social phenomenon in ISKCON in America. В конце 75-го, в начале 76-го года главным социальным феноменом в ISKCON Америке It was called, называется, как сказать, what would you say? Принимаете саньяс не грехаст. Это правильно? То есть заключается в том, что нужно принимать саньясу, а не становиться грехасхой. Okay, sanyasu. And it became a mantra. И это стало как мантра. It's easier to say in English. Очень просто на английском произносится. Take sannyas, not grihast. Take sannyas, not grihast. So it became such a big thing, you wouldn't believe it. Это стало настолько распространенной идеей, вы просто не поверите. And it sort of evolved or developed to the point where certain big leaders in ISKCON were suggesting publicly, maybe in our temples we shouldn't allow women. И это дошло до такой степени, что некоторые лидеры, старшие преданные в нашем обществе даже начали официально говорить о том, что в храмах не должно быть женщин. Yeah. And various other things. И также многое другое говорили. I mean, the basic idea being better for brahmacharis to have no association with ladies. То есть социальная установка была такая, что лучше брамачари вообще не общаться с женщинами. And it became such a big thing that it came to Prabhupada, and Prabhupada had to deal with it. И это все настолько распространилось, что в конце концов достигло Шрилы Прабхупады, и Шриле Прабхупаде пришлось принимать меры. Yeah, and so Prabhupada, it's described in the Lilamrita, you can read about it. Prabhupada brought it to a sort of sane level of discussion. И вы можете прочитать об этом в Прабхупада Лиламрите, там описывается, как Прабхупада не свел это до уровня такой разумной дискуссии. So then things became sort of relatively normal again. И тогда все стало снова относительно нормальным. That women are not untouchables. Женщин прекратили приравнивать к неприкасаемым. They're all right. С ними все было в порядке. Слишком плохо, не беспокойтесь, слишком много. So yeah, the pendulum went to, one extreme. Бывает, что маятник качается в одну сторону. So then, things normalized. Потом все нормализуется. But the pendulum then went the other way. Но потом опять маятник делает, то есть качается в другую сторону. And all those ones who are saying, take sannyas, not grihast, they all got married. И вот те, кто раньше говорил, принимайте саньясу, не становитесь грехасками, все женятся.
I tell you what, at least 90%, more than 90%. Где-то 90% уходят в другую крайность. So, yeah, we've seen this in ISKCON. Wow, so much. Мы очень много раз видели это в ISKCON. Yeah. Anyway, you know, if things go a little or however much too far in one direction, then this is why we have the authority structure in ISKCON, to try and keep things from swinging too much in any particular direction. Поэтому в ISKCON и существует система авторитетов, которая не дает вот этим вот крайностям проявляться и этому маятнику раскачиваться слишком сильно то в одну, то в другую сторону. When you ask, can they sing, do you mean lead the Harinam or just sing on the Harinam? Just sing. No, they can definitely just sing. Несомненно, матаджи могут петь во время Харинама. They can lead sometimes too. Иногда они даже могут вести Харинаму. Yeah. Они могут раздавать шарики тоже. Почему нет? That's what they usually do. Не, можно и так, и петь, и шарики. А то вы получаете только шарики и все. Только шарики. Только шарики, если вы хотите. Продолжайте. Только петь. Продолжайте. Как вам нравится? Удобно. Вам нравится? Да, вам нравится. Okay, Haribol. Все. Srila Prabhupada ки. Читаем Махарадж ки. Бедный, хочу сказать от себя, что перевод вот этот вот сон в посудной лавке, то, что я сказал, это был немного неточно, извините. Просто думал, что так. Просто есть поговорка о том, что как бы слон в комнате.